depreciation and a written down value method. Written down value method. Original value of an asset, say 1 lakh, original value. Then scrap value, say around 10,000. Number of years 4. What is the rate of depreciation? Small d represents rate of depreciation. Capital D represents amount of depreciation. You are aware about that depreciation calculation is this way under WDV model. Original value of an asset at the first 0th period la 100 rupees ஆக இருந்தால் depreciation for the first year இந்த 100க்கு அந்த rate of depreciation வச்சு multiply பண்ணுவீங்க. Capital D represents amount of depreciation, small d represents rate of depreciation. Okay, assume that rate of depreciation being 10% ன்னு சொன்னால் இந்த 100க்கு 10% 10 rupees போய்டும். அப்ப 90 will be the scrap value. Scrap by the end of first year. Depreciation for the second year வரும்போது இதுக்கு அதே 10% போடணும். 9 rupees 81 will be the scrap for the second year. Minus depreciation for the third year, இதுக்கு 10% போட்டிங்கன்னா 8.1. The final answer will be 81 into 0.9. 72.9. This is scrap third year. Minus depreciation for the fourth year, இதுக்கு 10% போடணும். 7.29. So into 0.9. 65.61 will be the scrap for the fourth year. இந்த மாதிரி தான் நம்ம depreciation written down value மெத்தட்ல calculate பண்றோம். Every year depreciation will be calculated based on the balance available in the beginning. Balance available in the beginning, right? இதை நம்ம ஃபார்முலாவை மாற்றும் போது so என்னாச்சு? Every year we are reducing the original value at D rate, so it becomes scrap by the end of nth period. Compound interest ஓட இன்வெர்ஸ்ல இருக்கும். Compound interestல interest add பண்றோம், இது compound interestல inverseல இருக்கும், minus point வர போறோம். So scrap value for the first year is equal to original value, அதாவது இந்த 100 minus அந்த 100க்கு, அதாவது 100 னா 10%, அந்த 100க்கு rate of depreciation வச்சு multiply பண்ணீங்கன்னா this is amount of depreciation. 100 minus 10, you will be getting scrap by the end of first year. இதுல O காமனா இருக்கு, that O can be taken out. அப்போ O into 1 minus D will be the answer. Scrap for the second year வரும்போது, scrap for the second year வரும்போது, the value will be this way. O into 1 minus D is the scrap by the end of first year. அந்த வேல்யூக்கு இந்த வருஷம் depreciation கண்டுபிடிக்கும் போது 1 minus O into 1 minus D into D போடுறேன். I calculated this way. Now here O into 1 minus D is common, so O into 1 minus D எடுத்துட்டீங்கன்னா this will be again 1 minus D ஆக மாறும். O 1 minus D into 1 minus D can be rewritten this way, O into 1 minus D to the power 2. This is how we can get. And S3 வரும்போது S3 is nothing but S2 minus S2 into rate of depreciation. S2 தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோமே, O into 1 minus D to the power 2 minus O into 1 minus D to the power 2 into D. இதை நீங்க simplify பண்ணும்போது O into 1 minus D to the power 2, இதை இதால் டிவைட் பண்ணா 1, இதை இதால் டிவைட் பண்ணா D இருக்கும். Otherwise O into 1 minus D to the power 3. This is how we'll get. This goes on for the nth year, the value will be this way. The value will be this way. So O into 1 minus D to the power n ஆக இருக்கும். First year க்கு power 1, second year க்கு power 2, third year க்கு power 3 னா Sn will be equivalent to power n. இந்த illustrationல O 100 ஆக இருந்தால் S எவ்வளோ, rate of depreciation being 10% and number of years 4. அப்ப டைரக்டா S எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா using the same formula you can get the answer easily. So S is equivalent to
S is equal to O into 1 minus D to the power N. So இதில் வந்து O வந்து 100 into 1 minus D எவ்வளோ percentage 10% னா 0.1 வச்சுக்கிறேன் to the power N to the power N of 4. அப்போ 1 minus 0.1 0.9 to the power 4. So 0.9 அதோடைய power 4 எடுத்துட்டிங்கன்னா 0.6561 வருது. So 100 into 0.6561. So the final answer will be 65.61. You got this value. The value correct 65.61. You got it. Right. Suppose in the illustration மாத்தி போடலாம். Scrap value 65.61 and rate of depreciation being 10%, number of period 4 years. அப்படின்னா what about the original value னு ரிவர்ஸ்ல கேட்டா என்ன பண்ணலாம்? Again you can substitute the same formula here. Okay. S is equal to O into 1 minus D to the power n னு வச்சுக்கலாம். இல்லைனா O is equal to S divided by 1 minus D to the power n னு வச்சுக்கலாம். The both way it will work. So question 2 இது question 1 னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது question 2. question 2ல வரும்போது நாம என்ன பண்றோம்? இந்த illustrationல S is equal to O into 1 minus D to the power N. So S is known number 65.61. O supposed to be calculated 1 minus D வந்து 0.1 to the power N வந்து 4 years. Okay. This is not 0 O. Okay. 0 assume பண்ணிக்க வேண்டாம். This is O. Okay. This is O. Okay. What is O? அப்ப O is equal to 65.61 divided by 0.9 to the power 4. அப்ப 65.61 divided by 0.9 to the power 4 வந்து 0.6561. So ultimate answer is 100. This is how you can get. இதே illustration திரும்ப மாத்தி போடலாம். question number 3 angle S is equal to means S is equal to 65 or original value ல start பண்றேன். Original value being 100. Scrap is equal to 65.61. Number of years 4. What is rate of interest? What is rate of interest? Again you can substitute in the same formula. So S is equal to the same formula. S is equal to O into 1 minus D to the power N. நான் இதில் substitute பண்ணாக்க 65.61 0 sorry not 0 O into 1 minus D வந்து 0.1 to the power N வந்து 4 years. sorry D எனக்கு தெரியாது. D எனக்கு தெரியாது sorry. O வந்து எனக்கு தெரியும் which is 100. Scrap value is 65.61. Original value 100. 1 minus D to the power 4 we have to calculate. இந்த calculation நான் இங்கே போடுறேன். 1 minus D to the power 4 is equal to 65.61 divided by 100. Okay. Otherwise 1 minus D இந்த 4 power 4 வந்து அந்த சைடில் போச்சுன்னா it will come as nth root அதாவது 4th root of 65.61 divided by 100 மாறி போச்சு. எனக்கு D வேணுங்கிறனால D இங்கிட்ட வச்சுட்டு 1 அங்கிட்டு கொண்டு போறேன். மைனஸ் டிஆருக்கு பாசிட்டிவ் டிஓ மாற்றும் போது இந்த 1 அந்த சைடில் போகும்போது பாசிட்டிவ் 1 இந்த பிளஸ்ல இருக்கிறது மைனஸ்ல மாறுது. ஸோ மைனஸ் 4th root of 65.61 divided by 100. This is how the D can be calculated. 65.61 divided by 100. You get 0.6561 in the value. அதை டபுள் டைம் ரூட் எடுக்கணும். ரூட் ஆஃப் this 2 times root எடுத்தனா 4th root na 2 times எடுக்கலாம் 0.9. 1 minus 0.9 is equal to 0.1. Otherwise 10% will be the rate of depreciation. எல்லாத்துக்கும் இதே ஃபார்முலாவை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எது ஃபார்முலா? scrap value is equal to O into 1 minus D to the power என்னங்கற ஃபார்முலாவை நீங்க எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இதை நம்ம டீகோட் பண்றேன். இந்த பார்ட்டை நான் டீகோட் பண்றேன். இந்த பார்ட்டை D is equal to what? 1 minus 4ங்கிறது என்னது n
65.61 அப்படிங்கிறது S, 100 அப்படிங்கிறது F, means original value. This is how the formula can be arrived for rate of depreciation. So rate of depreciation is nothing but D is equal to 1 minus nth root of scrap value divided by original value நீங்க போடலாம். So இந்த மாதிரி direct formula நீங்க போடலாம். So அந்த formula நீங்க arrive பண்ணி காமிக்கிறேன் டைரக்டா. S is equal to O into 1 minus D to the power n ஆக இருக்கு இல்லையா? இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், D கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினு சொன்னாக்க 1 minus D to the power n is equal to அந்த சேல போச்சுனா S by O. 1 minus D to the power n வந்து nothing but root of 4th root of S by O. Again D minus D ல இருக்கு, இது சைன் மாத்தணும்னா minus 1 plus D is equal to minus nth root of S by O. I am transferring that 1 to the next side, so இங்க மைனஸ்ல இருக்கிறது அங்க பிளஸ்ல மாறிடும். So D is equal to 1 minus nth root of S by O. This is the formula for calculating rate of depreciation. I hope so you could understand this formula. So written down value method ல scrap value for any year direct arrive பண்ணனும் அப்படினு சொன்னாக்க formula இது. Formula number 1, right? அதே சமயத்துல scrap value for 5 years later கொடுத்துட்டா rate of depreciation கொடுத்துருக்கா, அப்ப original value என்னவா இருக்கும்னா இதுலயே substitute பண்ணீங்கன்னா ரிவர்ஸ்ல வரும். இல்லனா O is equal to S divided by 1 plus 1 minus D to the power n ங்கறதை யூஸ் பண்ணலாம். Rate of depreciation again இந்த formula substitute பண்ணிக்கலாம். அதோட simulated version தான் இந்த formula. Okay, D is equal to 1 minus nth root of S by O. This is what about the calculation of rate of depreciation under WDV model. Let me come to this illustration. In the illustration நான் solve பண்ணி காமிக்கிறேன். O being 1 lakh, scrap being 10,000. So O being 1 lakh, scrap being 10,000, n being 4 years, and you have to calculate what is the rate of depreciation. So rate of depreciation நமக்கு formula தெரியும். Rate of depreciation D is equal to 1 minus nth root of scrap value divided by original value. So nth root of 1 minus 4 வந்து n வந்து 4, so 4th root of scrap எவ்வளவு இருக்கு, 10,000 இருக்கு. Original value வந்து 1 lakh. Okay, so 10,000 divided by 1 lakh will be the and value inside the means square. So 10,000 divided by 1 lakh, this is 0.1. 0.1 க்கு 4th root எடுக்கணும். நான் scientific calculatorல root of root னு ரெண்டு முறை எடுக்கலாம். So that will be 0.56. Okay, 1 minus 0.5623 will be the answer. அப்படினா final answer will be 0.4376 or 77. Otherwise 43.77% will be the rate of depreciation for this illustration. I hope so you could now understand the calculation of rate of depreciation here. This is the simplest way to get the rate of depreciation. Two more points to be discussed. One, இது true ஆன்னு சொல்லி இத மாதிரி rework out பண்ணி காமிக்க போறேன், so that you will confirm. Second, இது scrap value being 0 ஆக இருந்தால் you cannot get the answer. ஏன்னா இங்க உங்களுக்கு இன்னர்ல என்ன ஆயிடும்னா 0 scrap value 0 by 1 lakh, so automatically it becomes 0 root of 0, so automatically you will get confused. So 0 ஆக இருந்தால் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. In the case of scrap value being 0 and undetermined, you can assume any closer number like 500, 1000 ஏதோ ஒரு நம்பரை assume பண்ணிட்டு நீங்க work out பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the good answer here. So இந்த question கரெக்டானு நம்ம fit பண்ணி பார்க்க போறோம். So I am going to solve this using the same format. How do we depreciate in the usual case? அது மாதிரி போட்டு காமிக்க போறேன். So original value at the 0th period is equal to 1 lakh minus depreciation for the first year at the rate of 43.77%. அப்படினா 43,770. After that, scrap value by the end of first year will be 56,230 and minus depreciation for the second year at the same rate. என்ன rate கண்டுபிடிக்கிறோம்? 43.77%, right? So 56,230 ல அதே 43% போடுறேன் into 43.77% போட்டோம்னா this will be 24,612. So scrap for the second year will be 31,618. Now minus depreciation for the third year.
இந்த 31,618 க்கு you have to calculate the same way. 31,618 into 43.77%, the value will be 13,839. So balance value will be 17,779. Okay, this will be the scrap value by the end of third year, minus depreciation for the fourth year. In the 17,779 க்கு you have to calculate the rate of 43.77%. So this value will be 7,782. 82 னா உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ண 10,000 வரல, ஒரு 3 rupees difference இருக்கு. அதை நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர் இருக்கும். The scrap value by the end of fourth year will be 10,000. டேரக்டா கிடைச்சிருச்சு. So the answer what we have calculated here is correct. அதே சமயத்தில் scrap for any year directly you can calculate this way, O into 1 minus D to the power என்னங்கிறது யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ஆன்சர்ல அந்த மாடல்ல ஒரு asset உடைய fourth year end உடைய வேல்யூ டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Original value being 1 lakh into rate of interest being 1 minus 0.4377, n வந்து 4 years. So 1 minus 0.4377 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 0.5623 வருது, அதோடைய பவர் 4 வந்து 4. It is 0.099970 வருது. Okay, if you multiply with 1 lakh with this, the ultimate answer is 9,997 is equivalent to 10,000. This is also rounding off error. இந்த மாதிரி நீங்க டேட்டா அரே பண்ணிக்கலாம். So இந்த ஃபார்முலாவை ஒரு சம்மரி மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா I will give that here. So இந்த இடத்துல full summary மாதிரி கொடுக்கிறேன். Let's see. Okay, so you can summarize the formula. Scrap கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு original value O into 1 minus D to the power n. Original value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு when the scrap is given, S into 1 minus D to the power minus n, or S divided by 1 minus D to the power n. And D கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 1 minus nth root of scrap by original value. So இந்த மூணு ஃபார்முலாவை நீங்க செட்டா வச்சுக்கலாம், so that you can get whatever the things you want faster. Okay, you read this along with the compound interest format, so that ரெண்டுக்கும் உள்ள connections உங்களால understand பண்ணிக்க முடியும்.